All right, let's get started. Good morning, everyone, and Assalamu alaikum. Attendance: Shuratit Shutrudha, Faya Shibli, Farhan Ishaq, Asif Mahmood, Present, sir. স্যার সরজিৎ সূত্রধর প্রেজেন্ট স্যার সরজিৎ সূত্রধর স্যার Shamrat Khan, Present, sir. Sanjana Rakib, Present, sir. Jaitul Islam, Sabrina Jahan, Present, sir. Amarul Islam, Maruf Ahmad, Present, sir. Shams Noor, Present, sir. Ishtiaq Ahmad, Present, sir. Sayyid Noor Manik, Present, sir. Farhan Soberi, Present, sir. Yasir Arafat, Hasanul Kareem, Present, sir. Mushfiq Sami, Noor Kainat, Present, sir. Ishraq Zuhair, Present. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeet, Present, sir. Imtiazuddin, Naimur Rahman, Present, sir. Tausif Ilahi, Simon Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Mahfuza Khanam, Yes, sir. Haseen Mahmood, Krishna Chandra Mullik, Present, sir. Pratik Hassan, Sir. Nakibul Hassan, Islam, Tasmin Zareen, Abhishek Shikdar, Present, sir. Abir Hassan, Present, sir. Jaima Jahan, Present, sir. Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Nafisa Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Present, sir. Farisa Rahman, Present, sir. Samreen Chaudhary, Present, sir. Najmul Hussain Kaikawat, Present, sir. Hassan Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Jui, Present, sir. and Noor Rafiq. Present, sir. Okay, I can see many of yours microphones are active. Please turn them off. All right. Okay, we have started our discussion on discrete distributions. And the last class we finished before that
descriptive statistics. So discrete probability distribution essentially will deal with discrete data. And one of the things that we will be talking about in this distribution in this lecture will be something that you may have formally studied, but you have used solved problems, binomial distribution. So, but we will see that there are other distributions in this lecture other than binomial distribution. So as we will go along, we will study. So there will be few modules. So the first module is what is a probability distribution? What do we understand by a probability distribution? To understand that, we took on this problem, two rolls of a fair dice, and we had seen this problem before. This was the space. Now, in this problem, what we had done before was we had a particular problem that what is the probability that the two rolls are same? What is the probability that the first roll is 1, second roll 2, so on and so forth? Okay? Some of the two rolls is greater than 8, or so on and so forth. But now in this problem here, we are describing a random variable x. It's a variable as sum of the two rolls. We are not saying what is the value of x. We are saying it's the sum of the two rolls. Now, as we can understand that x will have a range between 2 to 12. Okay. So what we can do is we can construct a table like this. Actually, x equal to x. Okay. This is the random variable x, and that's the value of the random variable small x. 2, 3, 4, 5, 6, 7 till 12, and that's a probability. Now, this table is a relationship. Okay, this table is a relationship between x and probability of x. Okay, so this is also a function. This is also a function, just like when we have y equal to fx. Is the relationship between y and x, the dependent variable and the independent variable. So this table is a relationship between the value of x and its probability. So the table gives us between x and its probability of x. Keeping in mind that x is discrete, the table is called a discrete probability distribution. So the formal definition of a probability of a discrete probability distribution, any function that satisfies two properties, and the function is between 0 and 1, and if I add up all the functions, they will add up to 1. Now remember, fx is discrete. Fx is discrete. And I think it's worth to mention that what does discrete mean? We will have fx defined for certain values of x. Just like here, if I have to mention this as a probability distribution is defined for certain values of x, for x equal to 2, 3, 4, 5, 6 till 12. We don't have any value for between 2 and 3, so this is discrete. So because it will be defined for certain values of x, should be able to add up all the probabilities. Okay. And if these two properties are satisfied, then fx is a valid discrete probability distribution. So we looked into this example. 4 tosses of a fair coin. A fair coin is tossed 4 times. And this is the space. And we define x indicating the number of heads. Okay. And we had a sort of a brief discussion in the last class that number of heads would be 0, 1, 2,
3, and 4. And I'm emphasizing at 0, we miss out that there could be 0 heads, meaning all tails will appear. So 0, 1, 2, 3, 4, this is the probability distribution. We talked about cumulative distribution. Cumulative distribution is the summation of all the probabilities for values less than a particular value. So let's look into this. So for value of 7, if I add up all the probabilities, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, that will give me 21. So this is fx is the probability, fx is the cumulative probability. This is the probability distribution function. And this is the cumulative probability. স্যার এটা একটু আবার বলে ভালো আছে নামটা বলো একটু। স্যার মারুফ স্যার মারুফ, মানে এখানে তোমার কনফিউশনটা কোথায়? স্যার কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমি যদি ধরো 4 এর কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন যদি বের করতে চাই, x equal to 4 এর যদি কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন যদি বের করতে চাই, আমি 4 সহ তার নিচে যতগুলো ভ্যালু আছে প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি আমি যোগ করব। So 1/36 plus 2/36 plus 3/36 will give me 6/36, and that is the cumulative probability for 4. Okay, so আমি যদি 9 এর cumulative probability বের করতে চাই, 9 এর নিচে যতগুলো আছে 2 থেকে 8 পর্যন্ত সবগুলোই 1 2 3 4 5 6 4 5, and that will add up to 30/36, and that's 30/36 is the cumulative probability distribution at 9. Okay, now this was a problem. Suppose a day's production of 850 when a manufactured part contains 50 defective parts, do not conform to customer's requirement, meaning defective. 2 parts are selected at random without replacement from the batch. Let X be the number of such non-conforming parts, meaning defective parts. So আমি যদি দুটো part নেই, দুটো পার্টের ভিতরে I select them without replacement. So if X is the number of conforming parts, the value of X is 0. There can be 0 defective part, there can be 1 defective part, and there can be 2 defective parts. এবং আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম possible values of X are 0, 1, and 2. So 0 defective parts means the first one is non-defective, second one is non-defective. First one non-defective probability 800/850, second one 799/849. So 0.886. One defective part means first one defective, second one non-defective, or first one non-defective, second one defective. I add up all the two, 0.111, and X equal to 2 means both defective, 50/850, 49/849, 003. Okay, and so this is the probability distribution table. X equal to 0, 1, 2, and probability 886, 111, 003, and cumulative probability 0 তে 886 হবে, 886 plus 111, 997, 2 তে 886, 111, 003, 1. ওকে, সো এখানে কিছু কথা বলেছিলাম যে কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন অনেক জায়গায় কাজে আসে। যেমন আমাকে যদি 4 থেকে 8 এর প্রবাবিলিটি বের করতে বলা হয়, 2 rolls of a fair dice, যদি আমাকে 4 থেকে 8 এর প্রবাবিলিটি বের করতে হয়, তাহলে আমি 4, 5, 6, 7, 8 প্রত্যেকটা প্রবাবিলিটি বের করে আমি অ্যাড করতে পারি, অথবা আমি F8 minus F3 আমি বের করতে পারি। সো একটু মাঝে মাঝে হেল্প হতে পারে, কিন্তু যে কথাটা আমি এখানে বলেছি, usefulness cumulative distribution function may not be very clear at this time, but when we would study continuous distribution, তখন আমরা দেখব যে এই cumulative distribution খুব ইউজফুল হবে। আমরা
গত ক্লাসে এইটুকু আমরা দেখেছিলাম। সো কোনো কোনো মানে তোমরা হয়তো তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে না, হবে না, হয়তো তোমরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিয়েছো, তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয় কোনো any question for what we have discussed in the last class. Any question? Okay. Let's move forward. Mathematical expectation is a very important concept. এবং এটা আমি আরম্ভ করছি for non-engineering topics like mathematical finance. Okay, it's a very important topic in mathematical finance. Say, how much will it cost to produce something? How much will it cost to produce something? So, mathematical expectation, reliability engineering. Okay. কতদিন পরে, what is the expected life of a light bulb? কতদিন পরে light bulb change করা উচিত? Quality control, pattern recognition, fuzzy systems, robotics, machine learning, etc. So, what is mathematical expectation? আমরা কিছু example দেখি. You go to a gas station to buy gasoline. তেল কিনতে তেলের পাম্পে গেলে, you are at the end of a queue of cars. A natural question that will appear in your mind: how long am I expected to wait? কতক্ষণ আমাকে wait করতে হবে? You go to a customer service center, cell phone operator. While you walk in, you are told that your expected waiting time is 4.3 minutes. Two questions: how did they come up with this number? And second question: what does this 4.3 mean? Will you wait exactly 4.3 minutes? নাকি একটু কম একটু বেশি হতে পারে? You are in charge of production facility for television. How long is it expected to produce one television? কতক্ষণ লাগতে পারে একটা টেলিভিশন প্রডিউস করার জন্য? কারণ প্রডিউস করতে কত টাইম লাগে, that will determine the cost of production. All electrical circuits produce electrical noise. You have designed a circuit. How much noise is it expected to produce? তো এখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, প্রতিটা জায়গায় একটা শব্দ আসতেছে, expected. Okay, you are expected to wait 4.3 minutes. You are how long is it expected to produce a television? Because that expected time will determine the expected cost, expected noise in an electrical circuit. So this is the concept of expected value. Now, it may look very theoretical, but actually the underlying word is expected. So expected value for any variable x is actually the long-term average. It's the mean. আগের data থেকে আমি mean বের করে ফেলবো. So here's an example. From the past record, the waiting time at a gas station shows the following pattern. Zero time, মানে wait করতে হয় নাই 12 জন কাস্টমার। 2 মিনিট wait করতে হয়েছে 22 জন কাস্টমার। 4 মিনিট wait করতে হয়েছে 28 customers, 6 minutes, 26 customers, 8 minutes, 16 customers. Therefore, if you go to the gas station, how long are you expected to wait? Sure, we will find out the mean. Mean বের করব 0 into 12 plus 2 into 22 plus 4 into 28, যেটা আমরা দেখেছি আগে, 6 into 26, this divided by 2 divided by 12 plus 2, 22 plus this, 440 divided by 104, 4.23 minutes. Therefore, you are expected to wait 4.23 minutes. Now, notice one thing, 4.23 minutes এর কম সময়ের ভিতরে কিন্তু অনেক কাস্টমাররা কিন্তু সার্ভিস পেয়েছে। Okay, কিন্তু but this is how much you are expected to wait. তুমি 4.23 minutes এর নিচেও সার্ভিস পেতে পারো, আবার উপরে সার্ভিস পেতে পারো, but this is the average time. এখন একটু ফলো করবা
what I'm going to do. Therefore, you are expected to wait for 4.23 minutes. To formalize the method of mathematical expectation, একটু ফলো করো আমি কি করছি এখানে। এই রেশিওটাকে আমি একটু ভেঙে ফেলতেছি। I'm writing this as 0 into 12 divided by 104 plus 2 into 22 divided by 104 plus 4 into 28 divided by 104 plus 6 into okay. আর কোনো কনফিউশন? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, now answer one question. You go to the gas station and this data is available to you. Let's say this data is available to you and you ask yourself the question, what is the probability that I will wait for 4 minutes? What will be your answer? Sajid? Bushra? Actually, sir, I have no idea. Sorry, sir. How many customers waited in the past? How many customers waited 4 minutes, Bushra? Set 28. Out of how many customers? 104. So what is the probability that you will wait for 4 minutes? Got it, sir. What is the probability? 28 by 104. Okay, so what is the probability, Sajid, what is the probability that you will wait? You will not wait. You will wait for 0 minutes. 12 by 104. But by now, notice what is happening here. This is the value of the random variable, and this is the probability of the random variable. 0, probability of 0. 2, probability of 2. 4, probability of 4. 6, probability of 6. 8, probability of 8. Did you follow? Yes, sir. Okay. So, exactly the same thing. Therefore, I can actually write the x average as summation of x, probability of x, in a formal way. And because this is expected value of x, we call this expected value of x, okay, and we refer to this as ex. Therefore, I think we write this as ex as, so let me write it here, expected value of x as summation of x, probability of x. Okay, expected value of x. We can generalize this actually. We can generalize this. We can write expected value of x square as sum over all x's, x square, probability of x. Expected value of x cubed, sum over all x's, x cubed, probability of x, and formally, generally, expected value of hx is summation of hx px. Using these generalizations, we can write x bar as expected value of x. The variance is expected value of x squared minus expected value of x whole squared. So it becomes very important in engineering design. In fact, this may seem very strange, expected value of summation of hx px, but you will later on find, those of you who are studying typically at filters, digital filters. Let me repeat that, what I was trying to say.
Digital filters are designed by using an expression like this, summation of hx dx. I will not elaborate on that because this is not the subject. Okay, here's an example of expected value, and I think this will make things more clear. A computer maintenance company charges their customers 4,000 taka for 1 year and performs all maintenance. Okay, past record of cost of maintenance shows the following record. Okay, will the company make a profit? কি দেওয়া আছে এটা একটু আগে বুঝো কি বলা আছে। মানে একটা কম্পিউটার মেইনটেনেন্স কোম্পানি, দিস ইজ a very common model। যেমন আইবি এটা করে না, আইবির নিজস্ব মেইনটেনেন্সের মানুষ আছে, কারণ আমাদের অনেক কম্পিউটার, আমাদের প্রায় 400-র মতো কম্পিউটার আইবিতে। তো কিন্তু অনেক কোম্পানি এই কাজ করে, তারা নিজেরা মেইনটেইন করে না, কোন একটা কোম্পানিকে কন্ট্রাক্ট দেয় এবং কোম্পানি বছরে একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করে এবং কোন একটা কম্পিউটারের সব মেইনটেনেন্স করে দেয়। ওকে, 1 বছরের জন্য। রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে 48% কম্পিউটারের কস্ট ছিল 2,000 টাকা, 30% কম্পিউটারের কস্ট ছিল 4,000 টাকা, 14% কম্পিউটারের কস্ট ছিল 6,000 টাকা, 8% কম্পিউটারের কস্ট ছিল 8,000 taka. So the question is, will the company make a profit? Will the company make a profit? Okay, so আমি কত চার্জ করতেছি? Fabiha, how much am I charging? Fariza, okay. Let me just check if they're around. So 4,000. কে ছেলেটা বুশরা ছিল না? জি স্যার, বুশরা। অনেকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে গেছে। Fariza is there. Okay. Bushra, your answer is right. Yes sir. I'm clear. আমি কত চার্জ করতেছি? I'm charging 4,000 টাকা। ওকে, তো আমার খরচ কত হতে পারে? আমার এক্সপেক্টেড খরচ যদি 4,000-এর কম হয় তাহলে আমি প্রফিট করব। এক্সপেক্টেড খরচ যদি 4,000-এর বেশি হয় আমি লস করব। তাহলে আগের ডেটা যদি আমাকে এরকম ডেটা দেয়, আগের বছরের অথবা আগের বছরগুলোর কস্ট যদি আমাকে এরকম ডেটা দেয়, how much am I expected to cost? My expected cost will be, যেহেতু এগুলো পার্সেন্টেজ, এগুলো 0.48 into 2,000 plus 0.3 into 4,000 plus 0.14 into 6,000 plus 0.08 into 8,000, 3,640. Bushra, once again, আমি কত চার্জ করতেছি? Sir, 4,000. তাহলে আমার খরচ কত হবে? 3,640. তাহলে আমি কি প্রফিট করব? আশা করছি। Sorry sir. Hope that I'm going to make a profit. Okay. Therefore, if the maintenance repair are done on a large number of computers, it would cost the company 3,640 for one computer, because the company is charging 4,000. Okay. In totality, it's going to make a profit. In totality. কিছু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে, that's the point, কিছু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আমার 4,000-এর বেশি খরচ হবে, কিন্তু কিছু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে 4,000 কম খরচ হবে। Therefore, overall, আমি প্রফিট করব। Clear?
Okay, sir. The distributor of a machine for cytogenic has developed a new model. The company estimates that when it is introduced into the market, it will be very successful with a probability of 0.6, very successful, probability 0.6, moderately successful with a probability 0.3, and not successful, probability 0.1. The estimated yearly profit associated with the model being very successful, profit is 15 million, moderately successful, profit is 5 million, and not successful would result in a loss of 500,000. Okay? নতুন একটা মডেল ডেভেলপ করেছে, নতুন একটা মেশিন মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করেছে। এটা সাকসেসফুল, খুব ভেরি সাকসেসফুল হওয়ার প্রবাবিলিটি 0.6, মডারেটলি সাকসেসফুল হওয়ার প্রবাবিলিটি 0.3 এবং নট সাকসেসফুল হওয়ার প্রবাবিলিটি 0.1। যদি ভেরি সাকসেসফুল হয় $15 million প্রফিট হবে, যদি মডারেটলি সাকসেসফুল হয় $5 million প্রফিট হবে, আর যদি সাকসেসফুল না হয় তাহলে $500,000 লস হবে। Okay? So, what is a financial model here? Let X be the yearly profit for the new model. তাহলে এখানে বুঝতে পারতেছো আমার প্রফিট কত হতে পারে? $15 million প্রফিট হবে, প্রবাবিলিটি কত? 0.6. 0.6. $5 million প্রফিট হবে, প্রবাবিলিটি কত? 0.3. আর $500,000 লস হবে, প্রবাবিলিটি is 0.1. Okay? খেয়াল করো। Okay? So this data is in the form of a table here. Same data in the form of a table here. Expected profit, just one little caveat, 15 million 0.6 plus 5 million 0.3. Oops, there's a mistake here. বলতে পারো কি mistake? মাইনাস হবে এখানে। Minus হবে. Very good. Who was that? মুকিত স্যার। Muki. Thank you. Let me check. Sorry for the confusion. Okay. বুঝতে পারছো? এটা মাইনাসটা কেন করেছি এটা বুঝতে পারছো? মুকিত ধরেছে এটা মাইনাস কেন করেছি বুঝতে পারছো? The loss of 500. It's a loss. Okay. Okay. And by the way, যেটা এখানে আমি টাইপ করেছি is this minus? Unfortunately, this is not minus. এই ছোটখাটো জিনিসগুলো একটু শিখে নাও। This is not minus, this is dash hyphen. একটু দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। Just a second, একটু দাঁড়াও।
Yeah, I already have it. Do you guys know what is Unicode? Especially the computer science পড়তেছে তারা জানো Unicode কি জিনিস? হ্যাঁ, এক কথার ভিতরে আরেক কথা নিয়ে আসতেছে। No, sir. Horse with a horn. হ্যাঁ, Horse with a horn. হাসানুল করিম, Ji sir. প্রোগ্রামিং করছো? Ji sir. Programming বলতে মানে CSC 101 করছি শুধু। CSC 101 করছো, ঠিক আছে? স্ট্রিং পড়ছো না, ক্যারেক্টার? জি স্যার, হ্যাঁ। ওকে, C++ এ করছো? জি জি। Great. No, ঠিক আছে, you're cool, absolutely fine. আমার আবার মাঝে মাঝে বাতি কাছে এক জিনিসের ভিতরে আরেক জিনিস নিয়ে আসি আমি। তোমাদের জানা দরকার এই ইউনিকোডটা। So, how do you, if let's say CH1, CH2, am I right? ঠিক আছে? Okay. So I can write CH1 equal to A. Right? ভুল হলে বলো। ঠিক আছে? হাসান, হাসানুল করিম, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? স্যার মনে হয়। না, ঠিকই আছে, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন আমি ছুড়ে দিব, যেটা আমি চাইবো যে এটা নিয়ে একটু চিন্তা করো। ওকে, আমি চাইবো যে এটা নিয়ে একটু চিন্তা করো। তার মানে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে আমি স্ট্রিংস হ্যান্ডেল করতে পারি। সো আমি যদি লিখতে চাই একটা প্রোগ্রামে যে মানে একটা স্ট্রিং যদি আমি লিখতে চাই, এখন আমি স্ট্রিং এখানে দিয়ে করি নাই আমি, যে সামথিং x y z z equal to this is a string. ঠিক আছে? এবং মানে লেটস বি ভেরি, কি বলবো, একটা অ্যাপ্লিকেশনে কথা বলি যে আমি মোবাইল ফোনে আমি SMS পাঠাবো, দিস ইজ আ স্ট্রিং। বুঝতে পারতেছো? মোবাইল ফোনে আমি SMS পাঠাবো, দিস ইজ আ স্ট্রিং। তার মানে কি কোন একটা প্রোগ্রাম কোন এক জায়গায় আমার এই স্ট্রিংটা রিসিভ করতেছে, হ্যাঁ, তাই না? কোন একটা প্রোগ্রাম অ্যান্ড্রয়েড বা কিছু একটা এই স্ট্রিংটা রিসিভ করতেছে, তারপর এটাকে ট্রান্সমিট করতেছে। ওকে, ঠিক আছে? আছো আমার সাথে? জি স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আছে স্যার, আছে। বাংলায় পাঠাও না মাঝে মাঝে? হ্যাঁ বাংলায় পাঠাই, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ বাংলায় পাঠাই তো স্যার মাঝে মাঝে। বাংলায় যদি পাঠাও, বাংলা ক্যারেক্টার কিভাবে হ্যান্ডেল করবে? স্যার এত দূর তো চিন্তাও করি নাই। না, চিন্তা করো না, কিন্তু করতে তো হবে, তাই না? বাংলার জন্য আলাদা ক্যারেক্টার আছে আমার মনে হয়। না, বাংলার জন্য আমি যদি সরাসরি যদি করি, তাহলে তো সরাসরি তো রিসিভ করবে। বাংলাতেও স্যার ইউনিকোড ইউজ করে। না, এই জন্য প্রত্যেকটা
ইয়ে চলে আসে যে ও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যখন এ দিব আমার কম্পাইলার এই এ কে কি হিসাবে রিসিভ করবে। ওকে, এই এ কে কি হিসাবে রিসিভ করবে, আগে ছিল অ্যাসকি। ওকে, ইন্টারনেট আসার পর ইউনিকোড আসছে, ইন্টারনেট আসার পর ইউনিকোড আসছে এবং মোটামুটি পৃথিবীর সব ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিকোডের ভিতরে আছে। অ্যাসকি সাজেদ বলতে পারবে অ্যাসকি অ্যাসকি কত বাইট এ? Um, I'm 1 বাইট না, বাইট 8 বিট। 8 bits. ওকে, 1 বাইট। ওকে, ইউনিকোড 2 বাইটস। স্যার আমি ইউনিকর্ন শুনছি স্যার। আমি স্যার আপনি ইউনিকোড বলছেন, আমি ইউনিকর্ন শুনছি স্যার। মাথার সিং একটা লাগিয়ে না, তারপর ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বাংলা এগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য ইউনিকোড লাগে আর কি। বাংলা অথবা অ্যারাবিক এগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য ইউনিকোড লাগে। ওকে, বুঝতে পারছো কোথেকে আসছিলাম এবং কেন আসছিলাম? লেট মি গো ব্যাক টু মাই লেকচার। এখান থেকে কেন আমি ইউনিকোডে আসছিলাম, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। ড্যাশ ও মাইনাস। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার ওই যে দেশ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লেগেছিলেন। হ্যাঁ, ড্যাশ আর মাইনাস। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা কি জানো দেয়ার আর 3 কাইন্ডস অফ ড্যাশেস? 3 ধরনের ড্যাশ আছে। জানতাম। 3 ধরনের ড্যাশ আছে। ও মানে আপার ড্যাশ লোয়ার No, 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 no. This is a dash. Make it a word into. Okay. This is called an n dash. Hyphen আছে না? And this is a hyphen. Was that subject? Oh, okay. This is called an n dash. Control Alt minus. This is called an m dash. Also, 3 ধরনের ইয়ে। By the way, this is not a minus sign কিন্তু। This is not a minus sign. This is an n dash. Okay, and if you more symbols, this is a minus sign. I think this is a dash. No, better minus sign modifier. It's a minus sign. I'm trying to make my point that I'm not making it up. Yeah, here it is. I think figure dash, n dash, m dash. Okay. And if you think these are things that you don't need, okay, কেউ কি মনে করতেছো যে এগুলোর কোনো দরকার নাই? যদি মনে করো তোমাদের ভিতরে ডে টু ডে লাইফে তো স্যার সবাই ড্যাশকে মানে যেটা সামনে পায় ওইটাই হ্যাঁ, ডে টু ডে লাইফে আমার কথাটা শেষ করতে দাও। কার কার ইচ্ছা আছে ভালো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে যাওয়ার? আমাকে দেখতেছো আমি হাত দিয়ে করতেছি, কার কার ইচ্ছা আছে? Bushra has raised her hand. Yes, sir. Anyone else? Aruf and No, Mohammed sir. Shamrat have raised their hand.
Well, good. Very good. Very good. Okay. Thank you, sir. Thank you for স্যার your আমি অ্যাকচুয়ালি inspiration. ভালো মতো শুনতে পাইনি স্যার, আমার কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে। তাসিন, বলো। আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো শুনতে পাইনি কি বললেন না, আমি একটু বলছি আগে। কার কার ইচ্ছা আছে যে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে যাওয়ার। কালকেই আমি যা জানতে পেরেছি, জাস্ট আ ফিল গুড ফিলিং টু অল অফ ইউ, one of our alumni has been shortlisted in, ready, কোন ইউনিভার্সিটিতে, ready, one of our alumni has been shortlisted for PhD at the MIT. Wow, this is great news. Wow. Okay, shortlisted, এখনো হয়নি কিন্তু at least great news, sir. এইটুকু যে হয়েছে MIT তে, that is a great news. Anyways, I can tell you a story from my own life. প্রথম পেপার জমা দিলাম খুবই একটা প্রেস্টিজিয়াস জার্নালে, এবং জার্নালে পেপার জমা দিলে সাধারণত এটা রিভিউয়ারদের কাছে যায়, দেখার যে টেকনিক্যাল কন্টেন্ট সব ঠিক আছে কিনা। ওকে, my paper did not even go to the reviewer. Okay, and I'm talking about 1980s. It did not even go to the reviewer. পেপারের উপরে লাল কালি দিয়ে লেখা, it was a British journal, very prestigious journal, লাল কালি দিয়ে লেখা, please correct your English grammar and resubmit. Oh man. বুঝতে পারছো? Not English grammar. এবং ওইখানে মিস্টেকস গুলা কোথা হয়, যেখানে কমা থাকার দরকার, বা আমি কমা দিয়েছি কিন্তু কমা না, সেমিকোলন হবে। আমি ড্যাশ দিয়েছি, ড্যাশ হবে না, এন ড্যাশ হবে। ওকে, এই মিস্টেক গুলো কিন্তু খুব মেজর, কিন্তু টু মানে টু মানে ভালো জার্নালে আর কি, দিস মিস্টেকস আর মেজর। সো আর যদি ভালো ইয়েতে যদি পিএইচডি করতে করে, তাহলে ডিসার্টেশন লেখার সময় কিন্তু একেবারে ইংলিশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, ওকে। স্যার ছোটকালে যে আমরা কবিতা পড়তাম, অনেক সময় স্যার কবিতার মধ্যে বানানি ভুল থাকতো, যে স্যার ওইটা স্যার কবির ভুল হইলেও তার ওইটা তো ঠিক হইতো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন তুমি তো কবি না, তাই না? তুমি কবি না। এখন তুমি যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যদি হতে পারো, তখন তুমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফাইন করতে পারো, তুমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হবে না তুমি। রাইট, ওকে। ওকে, সো আমি বলছিলাম যে এগুলো জানা দরকার আর কি, এই গ্রামার গুলা জানা দরকার। এবং মানে আমি জানি না তোমরা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে তোমরা যারা আসছো, তোমাদের তো অন্তত ও লেভেল যে তোমাদের ইংলিশ ছিল তোমাদের। আমি কোনো ইংলিশ মিডিয়ামে কোনো ইয়ে করছি না, কিন্তু ওদের ওখানে ইংলিশ ট্রিটমেন্টটা একটু অন্যরকম হয়। মানে তোমরা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড সম্পর্কে জানো না? কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, Yes sir. Hasin, right? Yes Okay, what is a compound word? sir, it is one word that is composed of two more words. Two more words. And what happens between the two words? How do you combine them? Without any dash. ইংলিশে লেখা আছে না যে কয়টা ওয়ার্ডস কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস হিসেবে আছে। No. Let's say for example, give an example. When mathematics say, there is a, we did not study this, but
Euler-Lagrange method. What am I talking about? Nasim, English exam. So I don't know what Euler language is. No, these are two names, Euler and Lagrange. Sir, Euler-Lagrange theorem, na, sir? Equations. No. I'm not talking about what Euler-Lagrange, but let's say, for example, there is this thing written, Euler-Lagrange method. I'm talking about English now. What am I talking about? Okay. Samarine? Method of Euler language. Huh? Method of Euler language. Language na Lagrange. Okay. No, আমি Oh. এই জিনিসটা লেখা আছে। We're talking I mean, about the method. So, what am I talking about? I'm talking about the method. Okay. So, what is method working here? As a noun. And what is Euler-Lagrange? Trust me, এই ধরনের analysis এ যেতে হয়। What is Euler-Lagrange? Euler-Lagrange is the name of the method, right? So, no. I'm talking about English grammar here. If method is the noun, then Proper noun. no. Euler-Lagrange here is not the proper noun. Both of them combined is adjective. Adjective to noun. তাহলে দুটো মিলে যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ আমাকে মাঝখানে একটা ড্যাশ দিতে হবে। And this dash is an end dash, not a regular dash. Okay? এবং এখানে একটা ড্যাশ দিতে হবে। This is a regular hyphen. Hyphen or a normal dash. Okay, enough of our English language today. Let's go back to statistics. Any question? Any question? I'm waiting. No, sir, it was interesting. Okay. Sir, what's the meaning of N and M? Good question. Actually, I was waiting for someone to ask that question. Dash এর length হবে n এর সমান। n alphabet এর সমান হবে dash এর length আর m alphabet এর সমান হবে dash এর length. n dash m. স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি এটা গেস করেছিলাম কিন্তু আমি শিওর ছিলাম না, ভাবলাম যে এটা কিভাবে হবে। সেটাই হয় আর কি। ওকে স্যার। Thank you. Let's go back to our statistics. So there was a mistake and minus signটা দিতে গিয়ে এত কিছু কথা নিয়ে আলোচনা করলাম, starting from ASCII codes to English language. An assembly consists of two mechanical components. Suppose that the probability that the first and second component meet specification are 0.95 and 0.98. দুটো component আছে, two mechanical component. The first one meets specification is 0.95, second one meeting a specification 0.98. Assuming that the components are independent, determine the probability distribution of the function number of components in the assembly that meet specification. So আমার assemblyতে দুটো component আছে। প্রথমটা যে specification meet করে probability is 0.95, দ্বিতীয়টা specification meet করে probability is 0.98. Okay? So আমি একটা distribution তৈরি করতে চাচ্ছি x px, and this x will indicate number of parts meeting specification. Specification. তাহলে x এর ভ্যালু কত হতে পারে? Tasin, what are possible values of x's?
1, 2, 3. You have three components. Sorry, you have two components. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Very good. 0, 1, 1, 2. Okay. Therefore, we have to come up with this table. The 0 components meeting specification, 1 component meeting specification, and 2 components meeting specification. So possible values of access are 0, 1, 2. So none of the components meet specification. The first one does not meet specification, 1 minus 0.95. Second one does not meet specification, 1 minus 0.98. The probability is 0.001. One component, one part meeting specification. The first one meets specification, the second one does not. Or the first one does not meet specification and second one does. 0.95, 1 minus 0.98, 1 minus 0.95, 0.98, 0.068. Both meet specification, 0.95, 0.98, 0.93. Therefore, this is the table. Clear? Yes, sir. Okay. And that ends lecture part 1. Let's move to part 2. Okay, we will talk about Bernoulli triad binomial distribution. Okay, so Bernoulli triad. For some of these distributions, this is going to be an important concept, Bernoulli triad. Okay, very simple but important. Bernoulli triad has the following properties. Each trial is identical and independent. Okay, each trial is identical and important and independent. And second, the outcome of each trial can be classed as just there be two outcomes, success, failure. So আমি প্রতিটা ট্রায়াল করব একটার সাথে আরেকটা কোনো সম্পর্ক নেই, প্রতিটা ট্রায়ালে দুটো আউটকাম হবে, হয়তো আমার কাজ হবে অথবা হবে না. So some example of Bernoulli trials. Flipping of a coin. Flips are independent. Outcome, head or tail. Making a phone call. Attempts are independent. Outcome, success, failure. Inspecting quality. Inspections are independent. Outcome, defective, non-defective, or pass or fail. Okay, now we are coming to binomial distribution. Binomial distribution has the following property. The experiment consists of n number of Bernoulli trials. খুব theoretical হবে, কিন্তু দরকার আছে, পরে আমরা দেখব কিভাবে the trials results in either success or failure. The trials are identical and important and independent. Therefore, the probability of success P remains same throughout the experiment. আমি যে n number of trial করতেছি, প্রতিটা n trial-এ আমার probability of success change হচ্ছে না. The random variable x denotes the number of successes in n trials. Okay. In an attempt to find an expression for the probability function, let us assume that we are looking for 3 successes in 5 trials. There are 5 trials. Okay? এবং 5টা ট্রায়ালে আমি 3টা সাকসেস আমি পাচ্ছি। আমার অবজেক্টিভটা ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তার মানে অনেকটা অর্থ এরকম দাঁড়ায়, আমি যদি বলি যে আমি একটা
এটা ফ্যাক্টরিতে 5টা আইটেম পিক আপ করবো, 5টা পিক আপ করবো, কিন্তু আমি প্রশ্ন করছি যে এই 5টা আইটেমের ভিতরে 3টা নন ডিফেক্টিভ আইটেম হবে, প্রবাবিলিটি কত? আমি এক্সপেরিমেন্ট কতবার করব? স্যার আপনি কি বলেন 5টা থেকে 3টা পিক আপ 5 করবেন? না, আমি 5 বারই করব, এটা ফিক্সড আমার। ওকে, আমি 5টা পিক আপ করবো, 5টা পিক আপ করার পর আমি জানতে চাইবো এই 5টার ভিতরে 5টা কিন্তু পিক আপ করে ফেলেছি আমি। ওকে, 5টা পিক আপ করার পর আমি জানতে চাইবো, জাস্ট আ সেকেন্ড, সাম ইম্পর্টেন্ট কল। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যায়, আমি ক্লাস নিচ্ছি। আমি 5টা পিক আপ করে ফেলেছি, 5টা পিক আপ করে ফেলেছি, 5টা পিক আপ করে আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে এই 5টার ভিতরে 3টা নন ডিফেক্টিভ, প্রবাবিলিটি কত? ওকে, এই 5টার ভিতরে 3টা নন ডিফেক্টিভ, প্রবাবিলিটি কত? ওকে, তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্ট কতবার করেছি? 5 টাইম। 5 টাইমস। আমি এই 5টার ভিতরে কয়টা সাকসেস চাচ্ছি? 3 টাইম। 3 টাইম। ওকে, so now let's go back. So পাঁচটার ভিতরে 3টা সাকসেস কিভাবে হতে পারে? অনেকভাবেই হতে পারে। I can say that, let's say for example, success, success, failure, success, failure, এটা একটা হতে পারে। সাকসেস, ফেলিয়ার, ফেলিয়ার, সাকসেস, সাকসেস। ওকে, এটা একটা হতে পারে। ফেলিয়ার, সাকসেস, 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 ফেলিয়ার, এটা একটা হতে পারে। এভাবে আরো অনেকভাবেই হতে পারে। প্রথমটা যে সাকসেস হবে, প্রবাবিলিটি কত? আমি যদি সাকসেস প্রবাবিলিটি যদি পি ধরি, প্রবাবিলিটি যদি পি ধরি, তাহলে প্রথমটা যে সাকসেস হবে, প্রবাবিলিটি কত? 1/5. No, 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 no. Success probability is P. Oh, P. Second one, success. What is the probability? P. Third one, failure. Fourth one, success. Then failure, which comes to P to the power 3. Let's talk about this. এটা কি হতে পারে? প্রথমটা সাকসেস প্রবাবিলিটি কত? P minus P। তারপরে 1 minus P, 1 minus P, 1 minus P, তারপরে P, তারপরে P3, 1 minus P2. ওকে, তারপরে 1 minus P, P, এটা সব ক্ষেত্রে সেম হবে স্যার। ওকে, 1 minus P। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেম হচ্ছে P3, 1 minus P স্কয়ার। Therefore আমার প্রবলেম এসে দাঁড়াচ্ছে, এই যে 5টা পজিশন আছে, পাঁচটা পজিশনে 5 positions, তিনটা
তিনটা s আমি কত ভাবে প্লেস করতে পারি? How many ways? So in 10 ways. How many ways? How many ways? How many ways? Sir, 10 ways. How did you come up with the number 10? Sir, combination করেছি 5C3. So in fact, this will be 5C3. এটা ক্লিয়ার সবার কাছে? Yes, sir. Okay. Therefore, probability of x equal to 3 would be Yes, sir. 5C3 p to the power 3 1 minus p to the power কত ছিল? স্কয়ার। এই 2টাকে আমি লিখবো 5 minus 3. ওকে, তাহলে এটাকে এখন যদি আমি একটু জেনারেলাইজ করি, n experiments, okay, x success. এই যে এক্সপ্রেশনটা ছিল, এই এক্সপ্রেশনের ভিতরে এক্সপেরিমেন্ট কতবার? N. না, এক্সপেরিমেন্ট কতবার? 5. 5. তাহলে probability of x equal to x will be n cx p to the power x 1 minus p to the power n minus x, and that's binomial probability. Okay. ঠিক আছে? এই কথাগুলো এখানে আছে. Answer is 5C3. Okay. Other properties of binomial distribution: the mean is NP, and the variance is NP times 1 minus P. অনেক সময় 1 minus P কে আমরা Q লিখি আমরা, তাহলে এটাকে অনেক সময় আমরা NPQ লিখি আমরা. The phone lines to an airline reservation system are occupied 40% of the time. Assume that the events that the lines are occupied on successive calls are independent. Assume that 10 calls are placed to an airlines. Okay, তাহলে এইটা 10টা কল যদি করা হয়, আমি লাইন অকুপাইড পাবো নাকি আমি লাইন ফ্রি পাবো? This is a Bernoulli trial. Okay, therefore this is a problem of binomial distribution. N equal to 10, P equal to 0.4. What is the probability that exactly 3 calls are, for exactly 3 calls the lines are occupied? X equal to 3, 10C 3.4 to the power 3, 1 minus 0.4 to the power 10 minus 3.215. For at least 1 call, the lines are not occupied. Ektu kothin. At least 1 call মানে কি? X এর মান কত? Greater than or equal to 1. X is greater than or equal to 1. What is success here? কোনটাকে আমি success ধরতেছি? So what is P? এখানে দেওয়া আছে 0.4 occupied. Okay,
আমি চাচ্ছি not occupied 0.6. আচ্ছা, x is greater than 1. Can I write this as 1 minus x equal to 0? Can I write that as 1 minus x equal to 0? Come on. Yes, yes. Okay. তাহলে এই কথাগুলো we have to find x greater than 1. This means we have to compute x equal to 0 and subtract from 1. তাহলে ওইটাই করেছি। Okay. 1 minus 0.6 to the power 0. 1 minus 0.6 to the power 10. 0.999. What is the expected number of calls in which the line will be occupied? Mean. NP. 4 calls. Okay. 50 coils spring from a production process are checked for conformance to customer requirement. The mean number of non-conforming coils spring batch is 5. Assuming the non-conforming batch denote X is a binomial random variable. এখানে আমার mean দেওয়া আছে। Okay. Mean আমার এখানে দেওয়া আছে। Non-conforming parts এর mean দেওয়া আছে 5. Okay. তাহলে একটা স্প্রিং এর non-conforming এর n যদি 50 হয়, n যদি 50 হয়, n is 50, mean is 5, তাহলে because mean is NP, probability comes out to be 5 divided by 50. Okay, সেটাই বলতে এখানে what are n and p? N is 50. What is probability x less than equal to 2? Okay, less than equal to 2, 0, 1, 2 at Coulomb, 1, 1, 1, 6, 5. What is probability x greater than 49? 49, 50 at Coulomb. Okay, comes to 4.51 times 10 to the power minus 48. This ends lecture 2, and let me stop today also. Pretty pointless to ask all of you to go through the lectures because you have no inspiration, because there are no exams. তাও বলবো, Sir, could you please like reconsider? It's not up to me. It's not up to me because there has been a sort of an informal complaint. It's not a formal complaint, but it's not up to me. And actually, I cannot take exams. Something. স্যার এমনি করা যায় না স্যার, যাদের মানে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট দিন স্যার, যাদের ইচ্ছা হবে না, আমি মানে ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো রকম অ্যাসেসমেন্টে যাওয়া যাবে না। আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিলেও তোমরা করে আমি জাস্ট কারেকশন করে ফেরত দিব তোমাদেরকে, কিন্তু আমি কোনো ধরনের অ্যাসেসমেন্ট করতে পারবো না। খামাকা সময় নষ্ট করতে পারবো না। Okay, Fayyaz Shibli, Farhan Ishraq, Mujahidul Islam, Present, sir. Ammarul Islam, Present, sir. Yasir Arafat, Mushfiq Sami, Present, sir. Imtiazuddin, Tosif Ilahi, Asif Al Masood, Present, sir. Tasir Mahmood, Present, sir. Akibul Islam, Present, sir. Tasmin Zareen, okay. All right, I'll see all of you. তোমাদের সাথে আমার next meeting কবে? Sunday day. We don't have any extra class on Thursday. No, next week. We have an extra class on next week. Okay. All right. So thank you very much. I'll see all of you on Sunday. Thank you.
Assalamu alaikum, sir. Thank you, sir. আসসালামু Sure, আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।